Namaste friends, Guruji this side from Trading Emotion channel. Welcome to you all for my intraday trade setup on 17th March 2023. Once again, I will just take the pen. Okay. Yes. So എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഗുരുജിയാണ് ട്രേഡിംഗ് ഇമോഷൻ ചാനലിൽ നിന്ന് വെൽക്കം ചെയ്യുകയാണ് മൈ ഇൻട്രാഡേ ട്രേഡ് സെറ്റപ്പ്. ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലുമാണ് നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും വീഡിയോ ഇടുന്നത്. വി ആർ ഡിസ്കസിങ് ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് മലയാളം ലാംഗ്വേജ്. വൈ ബിക്കോസ് മിക്സ്ഡ് പീപ്പിൾ ആർ ദെയർ ഇൻ അവർ ടീം. So do join our Telegram channel. We are giving live support for Bank Nifty there. One or two call last week. That means this week. This week almost yesterday we didn't trade. We don't get any setup on Bank Nifty. But all the other days are we in the winning side. Okay. This is Nifty 50 future chart 30 minutes market profile chart. And this market profile chart is very unique and very less people are using in India, so that we get more information from this chart. That is very important. So what could be our thought process? And yesterday I didn't unable to make video, but day before yesterday we clearly told that 17,100 to 17,200 there is a no trading zone. If you see, these are the levels we discussed on that day. These are the levels we discussed on that day. I think, yeah, these are the levels we discussed on that day. And once we got acceptance at below 17,100, see the exact fall. Till then, market just came here and went up, came here, then market spending time here. So as an option buyer, we need a clear view. Once we getting some territory, we are just entering into some territory, there is a right time to enter and exit. Okay. നമ്മൾ മെനിങ്ങാന്ന് ഇന്നലെ വീഡിയോ ഇടാൻ പറ്റില്ല. മെനിങ്ങാന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു. ഈ 17,200 to 17,100 നമുക്ക് ട്രേഡിംഗ് സോൺ അല്ല, നോ ട്രേഡിംഗ് സോൺ ആണ്. മാർക്കറ്റ് എബോവ് വാല്യൂ ഏരിയയ്ക്ക് ഓപ്പൺ ആയാൽ അത് തന്നെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. എന്നിട്ട് കണ്ടോ, ഈ വാല്യൂ ഏരിയക്കകത്ത് മാർക്കറ്റ് കുറേ നേരം സ്പെൻഡ് ചെയ്തു. താഴെ വന്നു, എന്നിട്ട് മാർക്കറ്റ് ഈ മുകളിലോട്ട് പോയി. അങ്ങനെ മൊത്തം ഒരു റേഞ്ചിലായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ ലെവലിൽ അക്സെപ്റ്റൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് താഴോട്ട് നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഓൾമോസ്റ്റ് ഈ ലെവലിൽ അക്സെപ്റ്റൻസ് കിട്ടി. നല്ലൊരു ഫാളാണ് മാർക്കറ്റ് നമുക്ക് വ്യാഴാഴ്ച, അതായത് ഓക്കെ ഇന്നലെ വ്യാഴാഴ്ച മെനിങ്ങാന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു രാവിലെ ബുധനാഴ്ചത്തെ സെറ്റപ്പ്. സോ ബുധനാഴ്ച ഇത് മാർക്കറ്റിൽ നടക്കുകയും ചെയ്തു. ഓക്കെ, വാട്ട് കുഡ് ബി ടുഡേസ് തോട്ട് പ്രോസസ് ആൻഡ് ഹൗ വി ക്യാൻ പ്ലാൻ? സി, if SGX Nifty is showing that there is a gap up opening more than 100 plus points. Okay, so if 100 plus points, our team members are following 100 points rule, 100 points gap up on 100 points gap down rule, you can follow that. Otherwise you can do like this actually. See, if market opening if above this value area high and in between this level, that means 17,150 and what is this level? 17,010. Okay, 17,010 and 17,050. If market opening in this zone, okay, in this zone, then wait for any acceptance from here. Any acceptance here, go for a CE towards clearing this high. These highs are very poor, especially this high, ultra weak. This is exactly visual reference. The people are shorted from here, and this high market how to clear. So if any acceptance at 17,150, go for a CE. You can target 17,280 and 300. 280 to 300 you can book, or when market is going up you can trail your SR also. Why? Because there are many poor references are there, weaker hands. This is a weaker hands, this is weaker hands. So why, if any acceptance here, you can go for a up move. Okay, then if market opening in this area, okay, that means above value area, any acceptance in this value area, go for a PE. Okay, go for a PE. Why? Because
this position is weak, this buying is weak. Okay, so we can target, first target could be this value area low. What is the value area? 16,000, 17,000. You can target 17,000, and you can target another target towards 17,000, this level. Okay, 16,930. This is the good scenario. This is a good scenario if market opening in between 17,110 to 17,150. So please go and watch again and again this video. Then this scenario you know how to handle. If market flat opening, I avoid my trade. I won't enter. Market flat open ആകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ trade avoid ചെയ്യുകയാണ്. Gap down, if market opening gap down, that means below this PPOC, this PPOC or POC, for me this is 2 4 6 8, okay, 10, okay, PPOC, this PPOC, any opening in between this value area, then I will wait for acceptance at this value area low, that means 17,000. Then I will go for this level, and 16,890, there is a target still pending, so 16,890 could be my target on the downside. Okay, if market opening below this value area or below value area low, this area, that could be a good shorting opportunity. If market opening here in between, then you can do the whatever we discussed now. Trading is very simple, but the thing is you should be in the very focus and be disciplined person. If you got 5 to 10 percentage, for example you are trading 10 with the 10,000 rupees example, okay, as an option buyer you are trading with 10,000 rupees, and you got 1,000 rupees profit in a single trade. One trade in the morning itself you got 1,000 rupees profit. Then you have to stop the trade that day, entire day. Why? Because it's a 10 percentage of your capital. So the thing is, people are what they will do after this getting 1,000 rupees, they will start searching another opportunity. They will go some other paid people, they will go to some other Telegram channel. So the thing is, they are not disciplined person. Then what happen? So some people will give the trading opportunity, they will enter, then the SL will hit, then the 1,000 rupees they are in the loss. Then what happen? They will firefight, they will challenge the market, and they will fight with the market to cover this 1,000 rupees loss. Okay, the finally end of the day what happen? They will in the loss of 2,000 rupees or 3,000 rupees. Then they will regret, oh my god, morning if I stop this 1,000 rupees, my capital will be on 11,000 rupees. Now my capital washed out 3,000 rupees, now 7,000 rupees is my capital. Then what will they say? Okay, no problem, chalo, leave it. Again they will add 3,000 rupees. Next day they will start doing the same thing. Very next day they will start doing the same thing. End of the month or week, there will be a huge loss, more than 10k. This is the big problem as an option buyer. Why? Because the people are thought that as an option buyer you will get n number of opportunity in the market, but no, only one or two opportunity market will give you. One or two opportunity market will give you. That opportunity you can utilize. If you miss that opportunity, no problem. If you are not entering the trade, why? Because yesterday we were looking for this signature trade in Bank Nifty. Didn't happen. Nifty, this low was broken, but again market went up. So the setup not worked well yesterday. So we didn't, if market going up also we didn't enter. Why? Because this is whatever we planned our setup, that is not happen. So we'll leave the market, and we don't have any regret also. So this is how you have to plan your trade. Maximum one or two. If you are in 10,000 rupees, okay, your capital is 10,000 rupees, and your first trade itself, if 1,000 rupees loss, that also you have to stop that trade.
Don't revenge, don't cover this loss every day. You can trade one more trade with 500 rupees SL. Then if that SL also hit 1500 rupees, you have to limit and you have to stop your trading that day. Then only you will grow in the market. Okay. നമുക്ക് ഇതായിരിക്കും ബെസ്റ്റ് സിനാരിയോ. ഈ വാല്യൂ ഏരിയയ്ക്ക് മുകളിൽ, അതായത് ഈ 17,150 ആൻഡ് 110 ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ മാർക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ആകുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, മാർക്കറ്റ് ഇനി അക്സെപ്റ്റൻസ് 150, നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് 280, 17,280, 17,300 ടാർഗറ്റ് വെച്ചുകൊണ്ട് മുകളിലോട്ട് പോകാം. ഇതൊക്കെ പുവർ റെഫറൻസ് ആണ്. ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അത് മാർക്കറ്റ് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആയതിനു ശേഷം ഇവിടെ തന്നെ ഒരു അക്സെപ്റ്റൻസ് തരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ വാല്യൂ ഏരിയയ്ക്കകത്ത് ഒരു അക്സെപ്റ്റൻസ് തരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു PEക്ക് പോവുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഈ വാല്യൂ ഏരിയയുടെ ലോവിൻ്റെ അവിടെ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ SL ട്രെയിൽ ചെയ്യുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ താഴെ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാം. ഓൺലി ഇതാണ് ബെസ്റ്റ് സിനാരിയോ. അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് ഈ വാല്യൂ ഏരിയയുടെ താഴെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ താഴെ വാല്യൂ ഏരിയയുടെ ലോവിൻ്റെ എവിടെയോ മറ്റോ ഓപ്പൺ ആകുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, താഴോട്ട് വന്ന് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു PEക്ക് പോവാം. 16,890 ഒരു ടാർഗറ്റ് ഇപ്പോഴും ബാലൻസ് കിടപ്പുണ്ട്. സോ അവിടെ ടാർഗറ്റ് വെച്ചുകൊണ്ട് താഴോട്ട് പോകാം. അതെല്ലാം മാർക്കറ്റ് ഫ്ലാറ്റ് ആണ് ഓപ്പൺ ആകുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രേഡ് എടുക്കുന്നതിൽ ഉചിതമല്ല. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ. So do like our channel, comment your valuable feedback in comment box, subscribe, share maximum share to our channel to your friend circle and relatives. Thank you very much.